kituufu ffe abakyala enkya tugenda kwejaguza olunaku naye tetuli basanyufu ngaffe abavubi kubanga eddembe lyaffe bagityobodde nnyo ngaffe abakyala banyigira mu buvubi. Saawa eno bwe batutaati tuvube batugambye tuvube gorofa 7 era gye tuli mu kuvuba saawa eno gorofa 7 naye bwe otumye abavubi mu mazzi oguze amafuta oguze buli kimu n'obaweereza mu mazzi ogenda kuwulira nga simu evuze tibabakutte n'ogamba nsonga ki oba byennyanja obutooti tewali naye batugamba ti ani atulagidde okuvuba n'ogamba ati minisita yatugulawo tituvube tinedda ate wano muvuba amazzi mampi n'ogamba yeno si mazzi mampi n'amazzi mawanvu tebaagala ki bavubiremu Mukene. Kati ne weebuuza abamukene bavubire wa kyokka no sente sizo sente weziwoze mu banka ekubanja bajja kwata eryato n'abavubi ne buli kimu batwale wadde ne basangamu Mukene tebakuddiza babyeyanikira Mukene ago majje agali ku nyanja gaffe beyanikira Mukene oyo wekala nga bo batunda naye bo bakubanja abavubi buli omu mitwalo agaaga 3 abavubi 3 ziba mitwalo 9 kati noteekamu eryato obutimba nebiki mitwalo 5 ze kamwana kati wogana okusasula kamwana bakuwa bbanga titukuwadde myezi 3 wotajja kuzinona ne bazitunda batandika tunda mu bisolesole oluusi we batuteyo sente ntono bayinza okusalako akatimba ne bakuwa hafu amatala nga amafuta gonna bagaggyeko petro gonna bagikozeseza gwe noddayo ate notula mu loosi ate toddeyo ti banka ekuwole olina ate okugenda olimbe banka ndala bakuwole. Ekyokubiri ag'amagye nze kyebadde nsaba bababulire amatuufu bayawule Mukene enkeje empuuta n'engege ekisooka abantu abo tebamanyi enjawulo eri makati wa ngege n'enkeje bakusanga n'enkeje mu lyato bo bagiyita ngege okiwulire kyekiriyo mu nyanja fe abavubi nga wetugira kubanga ffe batusomesa ti woba osanze byennyanja obuto mu Mukene gyawo okoleki ozize mu mazzi naye n'ozizaayo bo bwe basangamu nkeje kubanga nkeje etekula yo saizi yayo yeeyo ebanga Mukene ne bagitwala ate we bajja ku mwalo bayinza olonda akakiiko ne balonda akakiiko kaponyoka akakiiko kakokota akakiiko kamanyala akakiiko ka Mukene n'akakiiko akavuba boda akavuba emputa abo abantu 5 babawana kuti abaponyoka mu mwezi mulina otuwa sente bweziti aba Mukene sente bweziti ne bakokota bamanyala bonna bwebuto gwagana kuwayo sente myezi egyo gwe bakwata mazzi buli lunaku paka ojamala kiriza kubakola ki kubawa sente ezo woto oba mwalo gwona guganye bajja ne bagamba mwalo guno temuddamu kuvuba nvuba yena ngaawo babagadde nonga basonga ki timuganyo tesa naffe kutula ku meeza fa abamu nga benangoma fo twagana nekosa jo batukute amato ne bagatwala ntuga mu butwale naye ffe tetusobola tula namwe ku meeza saawe no batyobode eddembe lyaffe tetukyasasula ne government licenses ezo twagiganye kubanga bajjati buli mwezi gwe wa Mukene weyo mitwalo 3 ozijjawa buli mwezi nga ne licenses olina osasula permit osasula ffe twabigana ebintu ebyo kubanga kisooka Mukene yemmere eddagala buli kimu wana b'omukono mwezi guwedde balanga obulwadde bugudde mukono lwa Mukene kubanga Mukene erisa abantu nga family 10 olunaku olwo asena mu lyato abamukyala ayeetika kuyiwa ku lwazi mukyala ayanika omukyala ayeera mukyala abaana ne bava mu kyalo kawungezi ne bajja ne balonda ne basobola funa nva ne balira ku mwogo gye bayina naye kati yena eddembe lyaffe n'abaana bonna ne babirinyirira tekyalimu ekintu ekyo ate nga saawa eno njalegudde mu Uganda nze badde nsaba busabi gavumenti etuddize BMU kubanga BMU eyo ne ba fisheries bayinza okujja ku mwalo ne banga nti amaato ogwega eno mwalo amaato ogwega tigavuba Mukene maato ogwega tigavuba boda ne bamanya omuwendo naye bano tebamanyi ti oba eno lyato lya wano bali eri tebakkiriza ogende mwalo ndala ogube ne basanga weno Katosi agenze kizinge kirala balina okukomyawo
titolina osala genda kuvuba eri olina ovuba wamu ate ennyanja terina lusalosalo tukoseddwa nnyo ffe ng'abakyala population esinga mu maazi fe abakyala tuteekamu ssente zaffe mu bizinesi y'ennyanja abasajja bo batuyambako buyambi kutuvubira naye singa baali bakkiriza tuvube badde twenyigiramu ffe ng'abakyala kubanga wadde tubawa bali tukosa bokosa tetweyagala mu Uganda yaffe. You see that it is the women that represents the majority workers in this sector. For example, they so much engage in post-harvest processes. They engage in fish drying as well as smoking. However, despite all this, their contribution, particularly for women, continue to grapple with systematic challenges that hinder their progress in economic stability. We remember that in February 2024, the Minister of Fisheries issued a directive on silverfish fishing, significantly implicating women who predominantly engage in silverfish, particularly in the activities that I mentioned of post-harvesting and other value addition. Notably, the Food and Agriculture Organization states that over 61% of those that rely on the small fish are women and obtain livelihood from this silverfish that was banned in 2024 February. Since then, we have observed inconsistencies in this directive. For example, in some fishing communities, we have people having to pay money to do fishing. This money is not receipted for, it is not paid to the legal systems we know, where even other payments are made like permits and licenses. So this is money that is paid to a specific law enforcers to grant people access to the resource. But also we know there are some fishing communities or landing sites that remain closed up to date with no clear information on when they will be opened up. For example, a landing site in Mukono, specifically in Katosi Town Council, called the Bugula landing site. This landing site, ever since this directive was issued, it remained closed with no clear information on when it shall be opened. And women here in these communities continue to struggle to afford basic necessities like food and school fees. At the end of last year, in a dialogue we had with the ministry and other state agencies that work on fisheries, we had women testifying how they had failed to take back their children to school. We had women sharing how they were struggling to pay loans after being withdrawn from the economic activity where they were getting money to facilitate these loans. So therefore, if we are to have women and girls' rights realized, policies and interventions in fisher communities must embrace first a human rights-based approach. All policies should embrace a human rights-based approach where everyone is brought on board to participate in policy discussions and implementation. But also, the policies, or if we are to realize the rights of the women, we should embrace, we should be context specific. For example, let's not come up with policies without understanding
what is the reality on the ground. Bringing in new methods of fishing, bringing in new directives without consultations will not yield the sustainability that we want. But we very well know that women in these communities are the custodians of their knowledge. They have been there with the resource has existed alongside them. So it's better enough we consult from them and understand what really they think and they want to do as far as sustaining the fish resource is concerned. As I conclude, we urge the government to uphold its national and international obligations and take immediate action to ensure that policies governing small-scale fisheries are inclusive, fair, and conducive to sustain livelihoods in the fisher communities. But particularly in fisheries, where women play a very big role in ensuring that their lives thrive actually. Fisheries is a key pillar of Uganda's economy, supporting millions of livelihoods and ensuring food security. Women dominate the post-harvest sector, engaging in fish processing, like it has already been mentioned, trading and marketing. However, their contributions are often undervalued, and they contribute and they continue to face barriers that limit their engagement. Like it has been highlighted, women in fishing communities contribute to food security for all the communities. And when it comes to rural communities, women are largely affected by the different regulations that are put into place. When it comes to enforcement, they face brutality, and this destabilizes the families in fishing communities. Some of the key challenges women face include limited access to resources. They struggle to access credit, modern equipment, and business opportunities, which restricts their ability to scale their enterprises. And this does not stop at women as a segment, but it also affects children as well. Secondly, gender discrimination is one of the things that affect women in fishing communities, and the unfair market systems. Many women face exclusion from profitable markets and experience price manipulation in this male-dominated sector when it comes to trade and infrastructure. So this is one of the areas where women face a lot of challenges simply because of their being women. And I think this is one area that we also need to support and to look into as we commemorate the Women's Day this year. Climate change has also been at the top of destabilizing women's livelihoods. The declining fish stocks and the ecosystem degradation disproportionately affect women who rely on the fisheries and their income. When you go to fishing communities right now, you will find that because of the declining fish stocks, women are struggling to keep their incomes, and this is also aggravated by the level at which forests are being depleted. It also puts women in a very challenging situation, and this is something that we need to look into as we celebrate Women's Day this year. Our call to action as Katos Women Trusts, we would like to uphold the rights, equality, and empowerment. Urgent measures must be taken, including expanding women's access to credit, training, and business opportunities to support their programs. Implement policies that eliminate gender discrimination and enhance women's participation in the fisheries sector. We should also establish safer working environments for women and enforce anti-harassment laws, but also consider their existence in the fisheries sector and the role they play in this sector. When you look at the laws that are in place, women should be aware of these laws and how they affect them. We should also ensure that women have opportunities to make decisions, and also
make sure that they know the policies that are in place and how they are protected by these policies. As I conclude, I would like to call upon everyone to be part of this journey of empowering women in Uganda's fisheries sector. It is not just an economic imperative, but a fundamental human rights. By eliminating barriers that closing the gender gaps and creating inclusive opportunities, we can ensure a sustainable and prosperous future for all women and girls in Uganda. Promote and guide public participation in the management and conservation of fishing resources, including for women, youth, and other vulnerable groups. But also, when you read the substance of the Act, it contains provisions that regulate the post-harvesting activities, where women play a very significant role. Now, these provisions contain various protections embedded in them for the women and other marginalized groups. Some of the issues which my colleagues have raised here are addressed in the law, the Fisheries and Aquaculture Act of 2023. However, since it's coming to force as an act, as a law, implementation of the various salient features of that law have not happened. That law created very many various actors, offices that are supposed to help in achieving the objectives of that law. It also provided for withdrawal of the FPU from these communities, stemming from the various complaints on human rights violations that were happening in those communities, and many other salient features that have the potential to protect women and other marginalized groups in the fishing communities. However, with the lack of implementation of this law, the women remain in a very risky position that puts them susceptible to various abuses. Therefore, our call of action is to the government to hasten and expedite the implementation of the law, particularly by filling the offices that the law creates, and the passing of the various regulations that are envisaged under that law. We believe that with this law in place, we'll be able to achieve those various objectives as the law has stated them, and we shall be able to alleviate the livelihood of various women in the fishing communities. Abaana bawala bakosebwa nnyo naddala mu bizinga byaffe. Ente yongeremu amaanyi ku kya family planning, kwongera okusomesa abakyala. Byobufuzi nabyo bikoze kinene nnyo okukuza envuba embi mu nnyanja, era n'ebyennyanja ne byongera ddala okubula. Olwabo abakulembeze abagala obululu tebakkiriza kufiirwa bululu bwabwe, ng'abantu bavuba obubi, bongera bawagira buwagizi baleme okufiirwa obululu bwabwe. Kale mu mbeera eyo, singa ebyobufuzi bino tebabigatta mu kuvuba, abakyala twandibadde tetukosebwa mu mbeera ey'ebyobuvubi. Okuzimba toilet singa abali mu kyalo omwo, naye era ebizinga balina obuzibu bungi, tulina obuzibu bungi mu bizinga, abalala era toilet tebazirina. Gavumenti etuwengayo ku zirooni nga mu myalo egy'obutimba ne yingini nga bireetebwa mu mwalo omwo mwennyini. Envuba ennungi etandikibwa ku bukadde 12 okweyongera waggulu. Kale ngaffe abakyala tetusobola kubeera nga tusobola okukola ki okuvuba envuba eyo. Ne tulaajanirako ba gavumenti ne tugamba bannange jangu bajje batusomese emisomo. Waakiri nno batusomese ennunda y'ebyennyanja, tumanye nti bizinesi eryetu egaanye tudde mu bizinesi ki ey'okulunda ebyennyanja. Envuba embi eremedde ku mazzi, omusirikale bongera kutumbula nvuba mbi so si kugikola ki, si kugijjawo. Nkubira gavumenti omulanga, etteeka lyayisibwa baliteeke mu nkola likole, tusobole okubeera nga fisheries ne BMU beekwate wamu, basobole okubeera nga bagoberera ennyanja yaabwe. Ennyanja eweddemu ebyennyanja, omugotteko guli omwo, kubanga eryato limu lyavubwangamu abavubuka 4 ng'omugagga wa 5. Kati bw'oyesa eryato eddene, omuvubuka agenda afune kamanyala addire
aliteeke mu kapala. Abavubuka banna kitegeeza ababadde bakola mu lyato limu buli omu agenda kubanika amanyala n'eppala. N'omugagga kuba asobeddwa naye agenda kabajjisa. Kati amazzi ne gabeera nga gafuuse buli budde temuvaamu nvuba mbi. Ate nga babasangamu ne babawa abasirikale kati kye bakola bwe basanga ow'amanyala n'abawa essente nga babaleka. Naye bw'oba towadde ssente gwe batwala. Bwe bakutwala era bw'otuukeyo ng'osasula wakati w'emitwalo 35 nga bakuta nga bakola ki ng'okomawo. Ekitegeeza nti bali mu kwonoona so si kutereeza, kubanga bw'emba mpaddeyo ssente olwo ennyanja eba eteredde. Nkubira gavumenti omulanga, fe abakyala abeekubizinga, ffe tubale tubawanirira bamaama baffe abali mu kyalo, abaana baffe ab'obuwala bali mu kyalo tebakyasobola kusoma, tulemereddwa okubaweerera. Ekyo kimanyiddwa abakyala ffe tuweerera abaana. Abaami batabulwa ne batuddukako n'ewaka, kubanga ye omwami bw'omusaba ekyokulya nga takirina aba mukambwe nnyo. Kati ye bw'alaba bimusobedde ng'alaba okutabanguka mu maka bususse, ng'oluusi aguddukako n'akola ki n'agenda. Beesazeewo okwenywera mwenge bejjako bwejja, tebakyayina wadde pulogulaamu n'emu gye bakola ki gye batambuza mu maka.